ஹலோ, போன வகுப்பில் இந்த கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் பற்றி படித்தோம். ஒரு 3 யூனிட்ஸு. ஒன்று வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் பை இட் செல்ஃப், அண்ட் தென் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ், மீன்ஸ் ஆசிட் chloride, anhydride, amide, etc. And finally, we saw 2 appendices to the carboxylic acid. One is Hoffman rearrangement, another is kinetic and thermodynamic control of organic reactions, including reactions involving electrophilic aromatic substitution. இன்று கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் அசைன்மெண்ட், 2 அசைன்மெண்ட்டு. ஒன்று வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், இன்னொன்று வந்து கன்வர்ஷன். ஒரு காம்பவுண்ட்லேருந்து இன்னொரு காம்பவுண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு. இது ரெண்டும் கன்வர்ஷன்ஸ். இது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். மேட்ச் தி நேம் ஆஃப் 2 pentenoic acid. இந்த O இல்லை, E. 2 pentenoic acid with the correct structure. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் 2 ஆன்சர் ரொம்ப தப்பாக இருக்கும், அதை விட்டுடலாம். பாக்கி 2 ஆன்சர் கிட்டத்தட்ட எது செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதில் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறது தான் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் நல்லா மார்க் வாங்கிறதுக்கு முடியும். இப்போ வந்து 2 pentenoic ஆசிட், இதில் வந்து 2 methyl butanoic ஆசிட், 4 கார்பன் இருக்குது, ஒரு மித்தைல் குரூப் at the 2 பொசிஷன். இது 2 methyl butanoic ஆசிட். இது வந்து 5 கார்பன் இருக்குது, straight chain at the end of the carboxyl group, and it is called a pentanoic acid. இது வந்து 3 methyl butanoic acid. இது carboxyl group 1 position, CH2, CH3, this is 3 position, and 3 methyl butanoic acid. இது வந்து 2 pentenoic acid. carboxyl group முதல் கார்பன், நெக்ஸ்ட் கார்பன் 2, 3. இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து எந்த கார்பன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த நம்பரை சொல்லணும். இது வந்து 2 pentenoic acid, 5 கார்பன், ஒரு டபுள் பாண்ட். pentanoic acid சேச்சுரேட்டட், இது pentanoic acid. இதுலேருந்து 2 ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணி ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்தாக்க இது வந்து 2 pentenoic acid. அதை ஆன்சர் பார்ப்போம். டி, ஏ நம்பர் 1 கொஸ்டின் டி. அடுத்தது, நேம் தி ப்ராடக்ட் அப்டைன்ட் when this CH3, CH double bond CH, COOH. This is butanoic acid, 2 butanoic acid. இதை குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ணாக்க குளோரின் டபுள் பாண்டில் ஆட் பண்ணும். அட்ஜசன்ட் கார்பனில் இங்கே ஒரு குளோரின், இங்கே ஒரு குளோரின் ஆட் பண்ணும். திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸை பார்த்தாக்க 2,3 டைக்ளோரோ பியூட்டனாயிக் ஆசிட், 2,3,4 ட்ரைக்ளோரோ எத்தனாயிக் ஆசிட். இது பாசிபிளே இல்லை, 3 குளோரின், டபுள் பாண்டில் 2 குளோரின் தான் ஆட் பண்ணும். ப்ரோபேன், ஹைட்ரோ கார்பன் வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை. 1,2 டைக்ளோரோ ப்ரோபேன், இது வந்து ஒரு கார்பன் குறைச்சலாக இருக்குது, ஸோ இதுவும் வராது. தி ஆன்சர் இஸ் 2,3 டைக்ளோரோ பியூட்டனாயிக் ஆசிட். கொஸ்டின் 2 ஆன்சர் இஸ் ஏ. Question 2 answer is A. Question 3, write the structures of product on oxidation of CH3, CH2, CH, CH3, CH2OH. இது வந்து ஒரு பிரைமரி ஆல்கஹால். அசிடிக் பெர்மாங்கனேட்டோட ஆக்சிடைஸ் பண்ணாக்க டைரக்ட்லி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப் வரும். CH2OH will become carboxylic acid. So the product that will be formed is CH3, CH2, CH, CH3, COOH. இங்கே என்ன அந்த சாய்ஸ் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா CH3, CH2, CH, CH3, CHO, ஆல்டிஹைட். ஆல்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆனாக்க இந்த பெர்மாங்கனேட்டில் ஆல்டிஹைட் அப்படியே இருக்காது, அது ஆசிடாக போயிடும். ஸோ ஆல்டிஹைட் cannot be formed. Hydrocarbon, butane cannot be formed. Propane cannot be formed. The only product that can be formed is 2 methyl butanoic acid. Answer is C. Problem 3,
Answer is C. 4. இதில் என்னன்னாக்கா what is the product obtained in the dicyano compound? இது benzene 1,4-dicyanide or 1,4-dicyano benzene. அதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணாக்க யூஸ்வலி சயனைடை வந்து ஃபுல்லாக ஹைட்ரலைஸ் பண்ணாக்க முதல்ல ஹைட்ராலிசிஸ் ப்ராடக்ட் வந்து அமைடு வரும் CONH2. ஃபுல்லாக ஹைட்ரலைஸ் பண்ணினாக்க COOH குரூப் வரும். Under basic conditions usually the hydrolysis goes towards acid. இதில் வந்து ப்ராடக்ட் என்ன கொடுத்துருக்கீங்கன்னா பென்சீன் வரவே சான்ஸ் இல்லை. பென்சாயிக் ஆசிட் ஆல்சோ சான்ஸ் இல்லை, பிகாஸ் 2 சயனைட் குரூப் இருக்குது. 2 சயனைட் குரூப் இருந்தால் டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வரும், COOH here. இது வந்து தாலிக் ஆசிட் 2 கார்பாக்சில் குரூப் 1,2 பொசிஷனில் இருக்குது, ஆர்த்தோ பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ இதுவும் வராது. therefore the product is benzene 1,4-dicarboxylic acid. So this is the product that is obtained. Number 4, answer D. Number 4, answer D. 5. இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த CH3COOH டூலுவிக் ஆசிட், பாராடூலுவிக் ஆசிட், அதை வந்து ரிடக்ஷன் பண்ணாக்க லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் இஸ் தி ரியேஜென்ட் யூஸ்ட். இப்படி ரெடியூஸ் பண்ணாக்க என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? We have seen the carboxylic acid reaction ல lithium aluminum hydride யூஸ் பண்ணாக்க COOH group will become CH2OH group. It will get all the way, it will hydrolyze all the way to CH2OH. First CHO ஃபார்ம் ஆகும், அதில் வந்து ஹைட்ரைடு ஆட் பண்ணி CH2OH ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதில் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூல்வால்டிஹைட், பாரா டூல்வால்டிஹைட், CH3, பென்சீன், CHO. இது வந்து டைமித்தைல் பென்சீன் 1,2-dimethyl benzene, methyl phenyl aluminum hydride and CH3 phenyl CH2OH. This is the product that is formed. Lithium aluminum hydride the carboxyl group reduce பண்ணி CH2OH group பண்ணி இந்த compound வரும். So answer 5 questionக்கு D. 5 questionக்கு answer D. 6. For the following carboxylic acid, pick the increasing order of acidity. Increasing order of acidity na acid வந்து least acidic first போடணும், அப்புறம் next higher acidity, then finally most acidic. இங்கே compounds கொடுத்துருக்கிறத பார்த்தாக்க fluoroacetic acid இது வந்து 1 போட்டிருக்காங்க, acetic acid number 2, chloroacetic acid 3, propionic acid 4. முன்னாடி இந்த அசிடிட்டியை பற்றி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் அசிடிட்டியை பற்றி இந்த லெக்சரில் பார்த்தோம். தி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் அசிடிக். இந்த எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் குரூப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்க இட் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் அசிடிக். எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இட் பிகம் லெஸ் அண்ட் லெஸ் அசிடிக். இதில் இதை ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துட்டோன்னா அசிட்டிக் ஆசிட் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். இதுலேருந்து தான் மோர் அசிடிக் ஆர் லெஸ் அசிடிக்னு சொல்கிறது. CH3COOHல இந்த CH3 group substitute பண்ணாக்க இது propionic acid. The CH3 group is electron donating. This is plus I. Electron donating group வந்து this will make it weaker. Acetic acid is weak. This will become weaker. Then when you substitute chlorine is electron withdrawing group minus I. So therefore chlorine will pull up the electrons, make this bond weaker, so hydrogen can go as H plus. So chloroacetic acid is stronger than acetic acid. Fluoroacetic acid, this fluorine is electronegative, minus I effect. But fluorine is more electronegative than chlorine. Chlorine விட fluorine electronegativity ஜாஸ்தி. அதனால it will pull the electrons away from the proton here, so it will become more acidic.
ஸோ இப்போ இந்த அசிடிட்டி அரேஞ்ச் பண்ணாக்க this is the least acidic, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும். Then this is just a little more acidic than propionic acid. இது வந்து more acidic than acetic acid, fluoroacetic acid. Fluoroacetic acid is more acidic than chloroacetic acid because fluorine is more electronegative. ஸோ இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணாக்க இந்த டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஒன்று வந்து 4 the lowest acidity, 2 next higher acidity, 3 next higher acidity, this is 1 which is the most acidic. So this order is the right. If you look at the other orders, 2 முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் 1, 2 is the least acidic, அப்புறம் very high acidic, 4 is least acidic and 3 is intermediate. This order is not right, this order is also not right, this order is also not right. 1 முதல்ல வந்தாலே இது ரெண்டும் தப்பு. இதில் வந்து 1 நடுப்புற வருது, 2 முதல்ல வருது, இது ரெண்டும் ஓகே. 2 and 1, even this is not all right, this is not all right. 2 வந்து 1 விட கிரேட்டர்னு போட்டிருக்கு, கம்ப்ளீட்லி not all right. இது வந்து வீக்கஸ்ட்டு, இது வந்து இது வீக்கர், இது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு. ஸோ இந்த ஆர்டர் சரியாக வராது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1. ஆன்சர் இஸ் A, 6A. 6 வந்து ஆன்சர் A. 7. 7ல் வந்து 2-chloroacetic acid excess ammonia போட்டு ரியாக்ட் பண்ணுறது, ஹீட். வாட் இஸ் தி ப்ராடக்ட்? இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ClCONH2, 2-chloropropionamide, this is 2-chloropropionic acid. இது வந்து 2-chloropropionamide, இது வந்து 2-chloropropionic acid ammonium salt, இது 2-aminopropionic acid and 2-aminopropionamide. இதில் ஒரு NH2 குரூப் ஆட் ஆகிருக்கு, இதில் வந்து ஒரு NH2 குரூப் இந்த கார்பனில், இன்னொரு NH2 குரூப் ஆடட் டு தி கார்பாக்சில் குரூப். இதில் பார்த்தாக்க எக்ஸஸ் அமோனியா ஹீட்டில் the chlorine will be displaced, the ammonia will attack at this point. So nucleophilic substitution, this will, chlorine will go as chloride ion, this is the product. This CONH2 will not be formed under these conditions, you have to heat it. இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இதை ரொம்ப ஹீட் பண்ணாக்க தான் இந்த அமைடு வரும். அமைடு will not be formed easily, so the product is CH3CHNH2COOH, that's 7C. 7C. 8, bromine attached to the CH2COO minus, 2-bromo acetate, sodium 2-bromo acetate, இதை சயனைடோட ரியாக்ட் பண்ணி this cyanide minus, then hydrolyzed by acidified water, predict the product. The cyanide on the first, it will attack the carbon and remove the bromine as bromide ion. This is nucleophilic substitution reaction. முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் நிறைய reaction like that. ஸோ அது வந்த அப்புறம் சயனோ அசட்டேட், சோடியம் சயனோ அசட்டேட், அதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ண சயனோ குரூப் will become carboxyl group. So the product that will be formed, this COOH, 2 carboxyl group ஃபார்ம் ஆகும். இதில் வந்து சயனோ அசட்டேட் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப், bromomethane will not be formed, acetic acid will not be formed. இது வந்து பாதி வழியில் இது CN அட்டாக் பண்ண உடனே வர இன்டர்மீடியேட், இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ண உடனே மெலானிக் ஆசிட், 3 கார்பன் dicarboxylic acid. 8C. Question 8, answer C. Question 9, what is the most acidic among the carboxylic acid given below? இது ஒரு அந்த அரேஞ்ச் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்ல, ஃப்ளோரோஅசிட்டிக் ஆசிட், குளோரோஅசிட்டிக் ஆசிட், ப்ரோப்பியோனிக் ஆசிட், அசிட்டிக் ஆசிட், இது நாளையும் எப்படி ஆர்டரில் பண்ணுறதுன்னு
இது வந்து அதே கொஸ்டினை கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க. CH3COOH is the acetic acid, ClCH2COOH chloroacetic acid, bromoacetic acid, fluoroacetic acid. எல்லாத்துலையும் chlorine, bromine, fluorine எல்லாம் செகண்ட் கார்பனில் இருக்குது, ஆல்ஃபா கார்பன். நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம், chlorine is the highest electronegative group. No, not highest, it's a electron I minus I effect. Therefore, its electron withdrawing, it will increase the acidity. Bromine is also electron withdrawing, but bromine electronegativity is less than chlorine. So, this will be more acidic than bromoacetic acid, which will be more acidic than acetic acid. Fluoroacetic acid has the highest minus I value. Minus I of fluorine is greater than chlorine, greater than bromine, greater than H in acetic acid. Therefore, so of all the things, fluorine is the most electronegative. Therefore, fluoroacetic acid will be the strongest carboxylic acid. The answer of 9 is D. Answer of 9 is D. 10. இதில் வந்து ஒரு ஆசிட், bromo acid, 2-bromo butanoic acid. இதை வந்து ஆல்கஹாலிக் KOH ஓட போட்டு ஹீட் பண்ணாக்க என்ன ப்ராடக்ட் வரும்? Normally, in the alcoholic KOH போட்டாக்க you get minus HBr. This reaction is called dehydrobromination. இதில் வந்து ஒரு atom of hydrogen will be replaced along with an atom of bromine. So, the hydroxide will attack this hydrogen here and the double bond will be formed. This bromine will be kicked out as bromide ion. So, you will get HBr. Dehydrohalogenation is the general reaction where CH2 CHX, chlorine in the dehydrochlorination, bromine in the dehydrobromination. Fluorine வந்து ஈஸியாக இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் fluorine is forming a tight bond with carbon. அதை வந்து F- டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் யூ ஹேவ் எய்தர் dehydrochlorination ஆர் dehydrobromination. அது பண்ணாக்க இங்கே 4 ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கு. ஒன்று வந்து ப்ரொப்பைல் புரோமைடுன்னு கொடுத்துருக்கு, ஒரு கார்பன் லெஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் வர முடியாது. இன்னொன்று வந்து this ketene CH3 CH2 CH double bond C double bond O, இதுவும் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இது வந்து if this hydrogen is abstracted, you cannot have bromine here, so double bond cannot be formed here, so only it will be formed. This is also not the right answer. The answer is A, 10A. 10A. அடுத்தது செகண்ட் அசைன்மெண்ட்டு. முன்னாடி இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம். ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து 4 ஆன்சர், அதில் வந்து
எது கரெக்ட் ஆன்சர்னு சூஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து ஒரு காம்பவுண்டை கொடுத்து அதில் ரியேஜென்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது, அதுலேருந்து என்ன ப்ராடக்ட் வரும்னு கொஸ்டின் கேட்குறது. இன்னொரு இது ப்ராடக்டை கொடுத்துட்டு ரியேஜென்ட்டையும் கொடுத்துட்டு என்ன ப்ராடக்டை கொடுத்துட்டு ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலும் கொடுத்துட்டு என்ன ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு, அந்த மாதிரி கொஸ்டின். தீஸ் ஆர் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் கன்வர்ஷன். ஒரு காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எப்படி வருதுன்ட்டு. இதில் முதல் ப்ராப்ளம் பார்த்தாக்கா 1A CH3 CH2 CH2 COOH. அதை வந்து ப்ரொப்பேனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இதில் 4 கார்பன் இருக்குது, இதில் 3 கார்பன் இருக்குது. அதனால் ஒரு கார்பன் இதிலேருந்து குறைக்கணும். அது எப்படி குறைக்கிறதுனாக்கா இது வந்து காமன் ரியாக்ஷன் கால்டு டீகார்பாக்சிலேஷன். இப்போ வந்து சோடா லைம் NaOH CaO அதை போட்டு ஹீட் பண்ணாக்க இந்த COOH குரூப் வில் பி ரிமூவ்ட் as CO2. If you take if you heat it, you get minus CO2 and this product. CO2 போச்சுன்னா இந்த H will be attached to CH2, it will become CH3 propane. Let's look at the answer. Sodium hydroxide, calcium oxide, distill. Because propane is a low boiling liquid. If you put the reagent together and heat it, the propane will come out as a vapor and you can cool it to get a propane liquid. அடுத்தது இந்த CH3 CH2 CN அதுலேருந்து CH3 CH2 COOH எப்படி பண்ணுறதுன்னு. இந்த சயனைட் குரூப்பை கார்பாக்சில் ஆசிட் குரூப்பாக பண்ணுறதுக்கு 2 types of reaction யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ். யூ கேன் யூஸ் 20-30% sulfuric acid or 25% HCl. அதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணாக்க ஃபஸ்ட்டு அமைடு வரும். அமைடு will be hydrolyzed to produce ammonia and this carboxylic acid. இல்லாட்டா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போட்டாக்க அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் வரும். அமைட் ஃபார்ம் ஆகி அமைடு will be hydrolyzed to form CH3 CH2 COOH. So the reagent is either acidic hydrolysis or alkaline hydrolysis. That's one. B, acid HCl water heat. You can also give sodium hydroxide water heat. The next reaction is cyclohexanone. It's a 6-membered ring. ஒரு கார்பனில் டபுள் பாண்ட் O இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் a cyclic compound. 6 கார்பன் இருக்குது, அதனால் இதை cyclohexanone அப்படி. இந்த டபுள் பாண்ட் O இல்லாட்டா cyclohexane. ஹெக்ஸேனில் இந்த O அட்டாச் பண்ணாக்க சைக்ளோஹெக்சனோன். இதை வந்து எப்படி இந்த டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட், இது 6 கார்பன் டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட். 1 2 கார்பன் 3 4 5 6. ஸோ 1 2 3 4 5 6 கார்பன் இருக்குது. இந்த 6 கார்பன் அதே சேம் as the 6 carbons. If you heat it with the potassium dichromate and acid, this is converted to this. This compound is oxidizable because it becomes the corresponding enol. Enol we have studied it, the carbonyl compound பார்த்துருக்கோம். ஆசிடோட இதை போட்டாக்க it will become enol. Enol and ketone is in equilibrium. ஸோ ஆசிடோட போட்டாக்க சிலதெல்லாம் கீட்டோனாக இருக்கும், சில மாலிக்யூல்ஸ் ஈனாலாக இருக்கும். இந்த ஈனால் இருக்கிற மாலிக்யூல்லாம் இந்த டபுள் பாண்டோட ஆக்சிஜன், இந்த பக்கம் ஆக்சிஜன் இந்த பக்கம் ஆக்சிஜன், அது போட்டாக்க யூ கெட் தி டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட். ஸோ திஸ் இஸ் தி, if you oxidize it you get the dicarboxylic acid. We will see the answer. Potassium dichromate, sulfuric acid, heat. This compound is called adipic acid.
Okay. Next we go to this problem D. This is diethyl melanate. We have looked at this reaction of diethyl melanate, the carboxylic acid group la the dicarboxylic acid படிக்கிறது இதை பார்த்துருக்கோம். இது 3 ஸ்டெப்பில் இதை எப்படி பியூட்டனாயிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. இதில் வந்து 3 கார்பன் ஆஃப் தி டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட். இது எஸ்டர். இது வந்து ரியாக்ஷனில் வெளியில் போயிடும். 3 கார்பன்லேருந்து இன்னொரு 1 கார்பன் ஆட் பண்ணணும். இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் இத்தாக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணாக்க you get Na plus. So we'll look at the அது பண்ணிட்டாக்க இத்தாக்சைடில் இந்த மைனஸ் வரும். அதை வந்து இத்தால் புரோமைடோட மித்தால் புரோமைடோட ட்ரீட் பண்ணோம். இத்தால் புரோமைடோட ட்ரீட் பண்ணோம். அதில் வந்து இத்தாயில் டைஇத்தாயில் மெலானிக் ஆசிட் வரும். இது ஆல்கைல் குரூப்போட இத்தாயில் குரூப் இங்கே அட்டாச் பண்ணோம். இந்த டைஇத்தாயில் குரூப்போட இருக்கும். அதை வந்து ஹீட் ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரலைஸ் பண்ணி ஆசிடில் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணாக்க 2 கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் வரும், டைகார்பாக்சிலிக் ஆசிட். அதை வந்து ஹீட் பண்ணாக்க இட் அண்டர்கோஸ் டீகார்பாக்சிலேஷன் டு கிவ் தி ப்ராடக்ட். நவ் லெட் us see. Diethyl sodium methoxide form this CH minus. This is Na plus, the counter ion. இது C2H5Br ஓட alkylation பண்ணாக்க the C2H5 gets attached to the CH. So the CH minus attacks the carbon of the C2H5Br. Br goes out as Br minus. In the ethyl diethyl melanate is formed. இதை concentrated HCl ஓட heat பண்ணாக்க you get the corresponding dicarboxylic acid C2H5 CH COOH COOH. ஒரே கார்பனில் 2 கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் இருந்தாக்க they undergo decarboxylation. Carbon dioxide is formed and you get butanoic acid, 4 carbon acid. So you start with 3 carbon and you add this 1 carbon is removed during the decarboxylation. You add 2 carbons in the ethyl bromide alkylation, so you get the final product. E, if you have this compound CH3 CH2 CONH2, actually இங்கே ஒரு CH2 group மிஸ் ஆயிருக்கு. CH3 CH2 CH2 NH2. It's a propyl amine. இது வந்து propionamide. இதிலேருந்து எப்படி இந்த காம்பவுண்ட் வருதுன்னாக்க we find out just you reduce this CO group to CH2 group. That is done by a powerful reducing agent, lithium aluminum hydride in ether or dioxane. இந்த solvent வந்து aprotic, alcohols, methanol, ethanol யூஸ் பண்ண முடியாது, வாட்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது. only ether or dioxane. Dioxane is a 6-membered ring where 2 of the CH2 groups are replaced by oxygen in the 1,4 position. This is called dioxane. இதுவும் aprotic, there is no easily removable proton. So இந்த solvents நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா சோடியம் மெட்டலை ஒரு ப்ரெஸ் ஒன்று இருக்குது, அதை ப்ரெஸ் பண்ணாக்க ஒயர் மாதிரி வரும், சோடியம் ஒயர். அதை வந்து இந்த லிக்விட் சொல்யூஷனில் போட்ட இந்த சால்வெண்ட்டில் போட்டாக்க அதில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் இட் வில் ரியாக்ட் வித் சோடியம். ஸோ இட் வில் பிகம் அப்சல்யூட்லி ட்ரை. அந்த ஈத்தரை யூஸ் பண்ணி லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடோட ரியாக்ட் பண்ணும். இது காரணம் என்னன்னாக்கா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் வில் ரியாக்ட் வெரி ரெடிலி வித் வாட்டர். ஸோ போட்ட ரியேஜென்ட்லாம் பாதி அந்த ரியாக்ஷன்லேயே போயிடும். இட் won't be used for reduction of the amide to the amine. So this is the reaction. இதை அமைடை ரியாக்ட் பண்ணாக்க this is lithium aluminum hydride
and you get CH3, CH2, CH2, NH2. This is propylamine. This CO group first is reduced to CHOH, then it is reduced to CH2. Now, from acetic acid, if you want to prepare acetic anhydride, it involves two steps. If you heat acetic acid, it will form what is called a ketene. It will eliminate a molecule of water from this OH group and this H. So, it will form CH2 double bond C double bond O. This is called ketene. The ketene வந்து இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதே இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் ஒன் மாலிகுல் will add to this ketene. இது ஒன் மாலிகுல் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டுனாக்க தி CH3COOHல ஒன் மாலிகுல் ஆட் பண்ணிட்டுனாக்க ஒரு CH3OCO CH3 வந்துடும். This is the formation of the acetic anhydride when you add this to a molecule of acetic acid. So, ketene plus water reacted with acetic acid to form acetic anhydride. Next, little more difficult conversions. The compound A வந்து A is C7H8, C7H5Cl3, it goes to B. What is the reagent? இங்கே வந்து P to C, C7H5Cl3, C7H6O2. இங்கே என்ன reagent யூஸ் பண்ணும்? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தெல்லாம் you can solve by keeping track of the carbon and other atoms. இப்போ C7H8 வந்துனாக்க இதில் வந்து definitely it is aromatic compound because hydrogen is much less compared to the aliphatic. In the aliphatic, if you have C7, the corresponding saturated hydrocarbon should have H16.